Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Pensar Direitos Humanos e Enredos Digitais. Nós estamos hoje aqui para fazermos o lançamento do livro do professor Domenico Carolei, Non-Governmental Organizations and the Law, Self-Regulation and Accountability. O evento ele vai ser em inglês, com tradução em seguida, e passamos, então, a usar o inglês como a língua principal do evento, uma vez que o nosso convidado, autor do livro, é italiano, mas publicou o livro em inglês. So, thank you all for participating in this book launch, which is organized by the Interdisciplinary Graduate Program in Human Rights at the Federal University of Goiás, in partnership with the research group Human Rights Education and Public Policies of Goiás State University. The book, Non-Governmental Organizations and the Law, Self-Regulation and Accountability, by Dr. Domenico Carolei, examines accountability issues and the problems of regulating non-governmental organizations, NGOs, through self-regulation. It focuses on methods of self-regulation for NGOs in response to prominent scandals that revealed problems with their accountability, notably the Mafia Capitale scandal in Italy and the Oxfam GB scandal in Haiti. It also touches upon other accountability failures, including the allegations against the WWF of facilitating human rights violations, abuses against indigenous groups in Cameroon. To present the book, we have invited the author himself, Dr. Domenico Carolei, who is a lecturer of public international law and public law at the University of Stirling. Dr. Domenico Carolei is a colleague and a good friend of mine. We both did our PhDs at the University of Aberdeen, and we have since then kept in touch. So I'm really pleased that he is here with us today. To debate with the author, we have invited Dr. João da Cruz Gonçalves Neto, professor at the Faculty of Law, as well as associate professor in the Interdisciplinar program, graduate program in Human Rights, both at the Federal University of Goiás. Dr. João da Cruz Gonçalves Neto is also a colleague and a good friend of mine. We have been dialoguing in the Interdisciplinary graduate program in Human Rights at the Federal University of Goiás. So I'm also happy that and pleased that he has accepted the invitation and he is here with us. So thank you both very much for accepting the invitation. Now let's start our discussions with Domenico Carolei. Domenico, the floor is yours. Thanks, Ulysses. Thanks for this nice introduction. It is my greatest honor to be here today. It's the first event outside the University of Stirling where I'm presenting my book. Doing that at the Federal University of Goiás for the interdisciplinary programs, human rights is really a great honor. Thanks for the invitation, and I'd like to thank also Professor João da Cruz for acting as a respondent. Today I'm presenting a chapter of my book, specifically chapter 4. The book was published by Routledge in May this year, and it's largely based on my PhD research that I conducted at the University of Aberdeen in Scotland, where I shared nice experiences and moments with Ulysses as well, as he mentioned. Finished in 2019, but the book also covers broader themes and further analysis that I've carried out in the past 2 years. And broadly speaking, it provides an examination
of the accountability issues and the problems of regulating NGOs, think about Oxfam, Amnesty International, through self-regulation. What is it? Self-regulation, it's voluntary norms defined by NGOs for NGOs at the sectoral level to deal with their accountability. The book focuses on a number of case studies, which Ulysses has already mentioned. One of them is the Mafia Capitale scandal, where it turned out that CSOs, specifically social enterprises, had strong connections with local gangs while they were managing reception services for migrants and asylum seekers, as well as on the Oxfam GB scandal in Haiti, where it turned out that aid workers perpetrated sexual abuse on and against earthquake survivors. And more broadly, it also touched upon other accountability failures, including the allegations made against the WWF of facilitating human rights abuses of indigenous groups in Cameroon. I'm going to translate it now. Hoje apresento capítulo do meu livro sobre responsabilidade e autorregulação das ONGs, especificamente o capítulo 4. O livro foi publicado pela Routledge em maio deste ano e é amplamente baseado em minha pesquisa de doutorado que conduzi na Universidade de Aberdeen, na Escócia, de 2015 a 2019, e pesquisas adicionais realizadas para cobrir temas mais amplos e análises mais aprofundadas, de 2019 a 2022. O livro fornece uma análise das questões de responsabilização e dos problemas de regulação das ONGs através da autorregulação, ou seja, normas voluntárias definidas pelas ONGs para que as ONGs lidem com a sua responsabilização. Centra-se nos métodos de autorregulação para a ONG ou para as ONGs em resposta a escândalos proeminentes que revelaram problemas com a sua responsabilização. Nomeadamente, o escândalo da Mafia Capitale na Itália e o escândalo da Oxfam GB no Haiti. Também aborda outras falhas de responsabilização, incluindo as alegações contra o Fundo Mundial para a Natureza, WWF, de facilitar violações de direitos humanos de grupos indígenas em Camarões. Thanks, Ulysses. The book investigates the reasons for self-regulation failures, as well as the measures that can be put in place to improve NGO performance and accountability. What I do in the first substantive chapters of my book, specifically chapter 2 and 3, is to investigate regulatory concerns and institutional dysfunctions that typically affect self-regulation in the promotion of accountability. Difficulties in codifying beneficiary accountability, so the people NGOs work with and for, design flows in terms of monitoring and sanctioning, and low levels of non-compliance. I also map out and explain the reasons for NGO non-compliance with self-regulations, and I explore the regulatory response to recent scandals that have marked the end of self-regulation. What the book argues is that NGOs systematically fail to self-regulate themselves adequately, even when and where there is an obvious accountability problem in the sector, as reviewed by public scandals. The core argument of the book is that self-regulation is not a panacea for issues relating to NGOs' accountability. Rather, it advocates for and it shows how self-regulation should be reformed.
Simultaneously, it claims that self-regulation should be complemented with, rather than being replaced by, new and emerging accountability routes. Em particular, o livro investiga as razões das falhas de autorregulação e as medidas que podem ser postas em prática para melhorar o desempenho e a responsabilização das ONGs. O que faço nos capítulos 2 e 3 do livro é investigar preocupações regulatórias e disfunções institucionais que normalmente afetam a autorregulação na promoção da responsabilização. Dificuldades em codificar a responsabilização dos beneficiários, com quem as ONGs trabalham e para quem, falhas na concepção em termos de monitorização e sanção e baixos níveis de conformidade com as normas. Também mapeio e explico as razões do não cumprimento da autorregulação pelas ONGs. Exploro se a resposta regulamentar aos escândalos recentes marcou o fim da autorregulação. O que o livro argumenta é que as ONGs falham sistematicamente na autorregulação adequada, mesmo que haja um problema óbvio de responsabilização no setor, conforme revelado pelos escândalos públicos. O argumento central do livro é que a autorregulação não é uma panaceia. Para questões relacionadas com a responsabilização das ONGs. Em vez disso, defende e também mostra como a autorregulação deve ser reformada. Simultaneamente, afirma que a autorregulação deve ser complementada e não simplesmente substituída por novas e emergentes vias de responsabilização. Thanks, Ulysses. Now, focusing on chapter 4 in particular, its purpose is to discuss alternative route to self-regulation to enact NGOs' accountability. The first one is the establishment of an international ombudsman for the NGO sector. The second one consists in applying the business and human rights framework meant for multinational corporations to NGOs. And the third one consists in exercising extraterritorial jurisdiction for criminal and tort liability. The assumption that motivated this investigation aimed at identifying new and emerging accountability routes is that there was a growing and overlapping consensus among scholars and policymakers that the NGO sector should move beyond self-regulation in light of the accountability failure and that have emerged in the aftermath of the Oxfam scandal. Chapter 3 concludes that NGOs failed to self-regulate themselves correctly. And in the aftermath of the scandal in Haiti by Oxfam, the UK House of Commons International Development Committee launched an inquiry into sexual exploitation and abuse of the NGO sector, which concluded, among other things, that the sector should move beyond self-regulation because it failed essentially to promote NGOs' accountability. Centrando-nos no capítulo 4, em particular, o seu objetivo é discutir 3 vias alternativas para a autorregulação para criar ONGs. Primeiro, a criação de provedores internacionais para o setor das ONGs. Segundo, aplicar o quadro empresarial e de direitos humanos destinado às empresas multinacionais, às ONGs. E 3, exercer jurisdição extraterritorial para responsabilidade criminal e extraterritorial. A suposição que motivou esta investigação, destinada a identificar rotas novas e emergentes de responsabilização, é que existe um consenso crescente
sobreposto entre acadêmicos e formuladores de políticas de que as ONGs deveriam ir além da autorregulação, considerando as falhas de responsabilização e salvaguarda, particularmente os abusos sexuais que envolveram ONGs como a Oxfam e a Save the Children nos últimos anos. O capítulo 3 conclui que as ONGs não conseguem autorregular-se de forma eficaz, mesmo quando são forçadas a discutir medidas de responsabilização como resultado de suas falhas notórias. No rescaldo do escândalo da Oxfam, o Comitê de Desenvolvimento Internacional da Câmara dos Comuns do Reino Unido lançou um inquérito sobre a exploração e o abuso sexual do setor da ajuda que, entre outras coisas, reviu as políticas de autorregulação. O inquérito concluiu que a autorregulação não conseguiu promover a responsabilização e que o setor das ONGs deveria ir além da autorregulação. Thanks, Ulysses. Now, what we need to know is that regulating NGO is very difficult. At the domestic level, more state regulation to promote NGO accountability is rarely a viable route because of the risk of restrictive actions by governments that wish to silence NGOs for purely political reasons. Restrictions on NGOs and civil society are on the rise worldwide. Example include shutting down, for example, foreign-funded NGOs in Hungary. That involved also some university, including the Central European University. Other examples are the criminalization of NGOs both in the Mediterranean, rescuing migrants, and for Civicus, which is a global association of civil society organization operating at the international level. The regulatory environment for NGO has worsened as a result of the restrictions on freedom of assembly and freedom of thought that have been imposed by governments to tackle through emergency measures the COVID-19 pandemic. Now, at the international level, the regulation and the accountability of NGO is equally problematic. NGOs, like any other non-state actors, do not possess legal personality under international law, and consequently, they cannot be subject to the same accountability standards and norm and mechanism meant for state, such as the international human rights law regime. This is why NGOs are under-regulated at the international level, and the reason why self-regulation has been the best way and the most popular way to promote to promote more accountability within the sector in the past 20 years. But as I mentioned earlier on, self-regulation is now losing credibility, and we need to identify new route to enact NGO accountability. Regulamentar as ONGs é difícil. A nível interno, uma maior regulamentação estatal raramente é uma via viável para promover uma maior responsabilização devido ao risco de ações restritivas por parte dos governos que desejam silenciar as atividades das ONGs por razões políticas. As restrições estão aumentando em todo o mundo. Exemplos incluem o encerramento de ONGs com financiamento estrangeiro, incluindo a Universidade da Europa Central. A criminalização dos barcos de ONGs que resgatam migrantes no Mediterrâneo e Itália. Para cívicos, o ambiente regulatório para a ONG piorou como resultado das restrições à liberdade de reunião, à liberdade de pensamento e de expressão, introduzidas em todo o mundo, implementadas através de legislação de emergência para enfrentar a pandemia Covid-19. A nível internacional, o sistema é centrado no Estado,
as ONGs não possuem personalidade jurídica ao abrigo do direito internacional e, consequentemente, não podem estar sujeitas aos mesmos padrões e mecanismos de responsabilização destinados aos Estados. Por exemplo, o direito internacional dos direitos humanos. É por esta razão que as ONGs estão subregulamentadas pelo direito internacional. E é também a razão pela qual a autorregulação tem sido a forma mais popular de regular e responsabilizar as ONGs nos últimos 20 anos. Mas, como mencionei anteriormente, a autorregulação está a perder credibilidade e precisamos de identificar novas vias para promulgar a responsabilização das ONGs. Thanks, Ulisse. Now, what I argue in this chapter is that the three identified routes can play an important role in promoting NGO accountability from multiple perspectives. Accountability for maladministration, the International Ombudsman, accountability for human rights due diligence, so business and human rights instrument, accountability for criminal and civil wrongs through the exercise of extraterritorial jurisdiction for criminal and tort liability. At the same time, however, I argue that no route is perfect because of the existence of multiple practical and legal challenges in operationalizing NGO accountability. Accordingly, no route can substitute entirely self-regulation. This is the reason why Chapter 4 concludes suggesting that the three routes should work hand in glove with self-regulation to enact greater NGO accountability. I will examine each route individually after Ulysses translate, so I will go into the finding for each route into greater detail. O que defendo no meu capítulo é que as três vias identificadas podem desempenhar um papel importante na implementação da responsabilização das ONGs, a partir de múltiplas perspectivas. Responsabilização por má administração, provedor de justiça internacional, responsabilização pela devida diligência em matéria de direitos humanos, instrumentos empresariais e de direitos humanos, responsabilização por crimes e crimes civis, jurisdição extraterritorial, para responsabilidade criminal e extracontratual. Ao mesmo tempo, defendo que nenhum caminho é perfeito, devido à existência de múltiplos desafios práticos e jurídicos na operacionalização da responsabilização das ONGs. Consequentemente, nenhuma via pode substituir a autorregulação. Esta é a razão pela qual este capítulo termina sugerindo que três vias devem trabalhar em conjunto com a autorregulação para promover uma maior responsabilização das ONGs. Agora, depois que Ulisses fizer a tradução, eu vou apresentar uma visão geral das principais conclusões de cada rota de responsabilização. Domenico? Yeah, thanks, Ulysses. Now, starting with the first route, which is the establishment of an international ombudsman for the NGO sector. This option was considered unfeasible as an unfeasible avenue to promote NGO accountability in the 90s. But now the idea of an ombudsman is back on the spotlight with a brand new proposal tabled by the Dutch government in 2018. Now, the Ombudsman can certainly fill an important accountability and regulatory gap at the international level in global government, but there are some gray areas related to the establishment of this body, some of which are identified by the proposal itself. Logistic challenges, for example, who is going to pay to support the creation of this body? Donors, the UN, NGOs themselves, but also legal challenges. What would be the jurisdiction, the remit of this ombudsman? And how do we create this new body? Through an international treaty, or shall we opt for a UN agency?
I also argue that the Dutch proposal misinterprets the authority of the Ombudsman because it puts too much emphasis on and frames this body as a replacement of a criminal judge because of the strong emphasis on sexual abuse and sexual exploitation. This is not what the Ombudsman are usually there for. Ombudsman schemes also complement and do not replace the rule of criminal courts. A primeira via é a criação de ouvidor internacional, ouvidoria internacional para o setor das ONGs. Considerada como um caminho inviável para promulgar a responsabilização das ONGs nos anos 90, a ideia de um ouvidor ou uma ouvidoria está de volta aos holofotes com uma nova proposta apresentada pelo governo holandês em 2018. Um ouvidor ou uma ouvidoria pode certamente preencher uma importante lacuna regulamentar e de responsabilização na governação global. Mas existem algumas zonas cinzentas relacionadas com a criação deste órgão, algumas das quais foram identificadas pela própria proposta. Desafios logísticos, por exemplo. Quem vai pagar para apoiar a criação deste órgão? Doadores, a ONU, as próprias ONGs. E também desafios jurídicos. Qual é a jurisdição da ouvidoria de justiça? E como criamos este novo órgão? Através de um tratado internacional ou de uma agência da ONU? Defendo também que a proposta holandesa também interpreta mal a autoridade da ouvidoria de justiça, porque enquadra este órgão como um substituto dos tribunais penais para lidar com abusos sexuais perpetrados no setor das ONGs. Não é para isso que existe a ouvidoria de justiça. Os programas de ouvidoria complementam e não substituem o papel dos tribunais penais. Thanks, Ulysses. The second route consists of applying the business and human rights framework designed for corporations to NGOs, looking at the three major initiatives on the field. The first one is the UN Global Compact. The second one is the OECD guidelines for multinational enterprises. And the third one is the UN guiding principles on business and human rights. Now, there is a growing number of NGOs that have signed the UN Global Compact, coupled with an emerging case law that indicates that the OECD guidelines for multinational enterprises apply to NGOs, although they are formally non-profit organizations, so they are not businesses. Over the past years, there have been several complaints under the guidelines filed against NGOs. The most famous one is that of Survival International against the WWF. Survival International has accused the WWF of facilitating abuses of indigenous groups in Cameroon. Now, while one could argue that business and human rights instruments can promote a one-size-fits-all approach to accountability for both profit and non-profit entities, throughout my book, I show that business and human rights instruments apply certainly to some kind of NGO, especially those that operate transnationally, so across jurisdictions, and conduct business activities. Thank you, Ulysses. Thank you, Domenico. A segunda via consiste em aplicar o quadro internacional de negócios e direitos humanos, destinado às empresas multinacionais, às ONGs, que analisam três grandes iniciativas neste domínio. Primeiro, o Pacto Global da ONU. Segundo, as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. E terceiro, os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos. Há um número crescente de ONGs que assinaram o Pacto Global da ONU.
juntamente com uma jurisprudência emergente que indica que as diretrizes da OCDE se aplicam às ONGs, embora as ONGs sejam formalmente entidades sem fins lucrativos. Ao longo dos últimos anos, houve várias queixas ao abrigo das diretrizes da OCDE apresentadas contra ONGs, incluindo uma contra a WWF, para facilitar a violação, ou por ter facilitado a violação dos direitos humanos de grupos indígenas em Camarões. Embora se possa argumentar que os instrumentos empresariais e de direitos humanos podem promover uma abordagem única para a responsabilização de entidades com e sem fins lucrativos, ao longo do meu capítulo e no meu livro, mostro que os instrumentos empresariais e de direitos humanos se aplicam a pelo menos algumas ONGs, especialmente aquelas que operam transnacionalmente, entre jurisdições, e conduzem atividades comerciais. Thanks, Ulysses. The third and final route is extraterritorial jurisdiction for criminal and tort liability. This consists in holding NGOs accountable for misconduct perpetrated overseas, so in a host country, using the law of the country where NGOs are legally headquartered or registered, so the home country, to operate internationally. Now, there is currently growing attention of extraterritorial jurisdictions as a means to deal with sexual abuse and exploitation perpetrated by NGO staff overseas, so criminal law, and injuries for NGO staff operating in hostile environments abroad, so tort law. Now, the case law on the matter is evolving slowly and still scant, but there are a couple of landmark cases that deserve consideration, including the one of Stephen Patrick Dennis, who successfully litigated a civil case against the Norwegian Refugee Council before a district court in Oslo for incidents that have occurred in Kenya. However, I also show in my chapter that extraterritorial jurisdiction can be challenging in many ways. Jurisdictional difficulties, difficulties in gathering evidence overseas, asking to a judge to apply rules from different legal systems, and problems of accessibility for the complainants. Thanks, Domenico. A terceira via é a jurisdição extraterritorial para responsabilidade criminal e extraterritorial. Isto consiste em responsabilizar uma ONG por má conduta perpetrada no estrangeiro, nos países de acolhimento, utilizando a lei do país onde a ONG está registrada ou sediada, ou seja, o país de origem da ONG, para operar internacionalmente. Existe atualmente uma atenção crescente sobre a jurisdição extraterritorial como forma de lidar com o abuso e a exploração sexual perpetrados por funcionários de ONGs no estrangeiro, direito penal, e com lesões sofridas por funcionários de ONGs que operam em ambientes hostis, lei de responsabilidade civil. A jurisprudência sobre a matéria é escassa e evolui lentamente, mas há alguns casos marcantes que merecem consideração, incluindo o de Stephen Patrick Dennis, que litigou com sucesso um processo civil contra o Conselho Norueguês para os refugiados perante um tribunal distrital em Oslo, por incidentes que ocorreram na Quênia, ou no Quênia. No entanto, o exercício da jurisdição extraterritorial pode ser um desafio em vários aspectos. Questões jurisdicionais, dificuldades na produção de provas no estrangeiro, solicitação a um juiz para aplicar regras de diferentes sistemas jurídicos e problemas de acessibilidade para os queixosos. Thanks, Ulysses. So, in conclusion, Chapter 4 shows that these routes, these three routes, can play a key role in promoting NGO accountability, but none of them
can replace self-regulation totally, in light of the present of multiple legal and practical challenges, and considering that they refer to different dimensions of accountability. Based on that outcome, and considering what I've said, the book concludes that self-regulation should be reformed instead of being abandoned, and complemented by alternative accountability route. So what I do in the conclusion of the book is outline a series of proposals to improve self-regulation arising from the findings of the substantive chapters. This proposal consists in simplification, diversification, participation, and rethinking non-compliance. And I also argue that we should use the three routes that I've discussed today with all of you. Thanks, Ulysses. Thanks, Domenico. Em conclusão, no geral, o capítulo 4 mostra que estas vias podem desempenhar um papel fundamental no reforço da responsabilização das ONGs. No entanto, nenhuma destas três vias pode substituir totalmente a autorregulação. Tendo em conta a presença de múltiplos desafios jurídicos e práticos, e considerando que se referem a diferentes dimensões de responsabilização. Com base nesse resultado, o livro conclui que a autorregulação deve ser reformada e não abandonada, apenas reformada e acompanhada por vias alternativas de responsabilização para promover uma maior responsabilização das ONGs. Em segundo lugar, estabelece uma série de propostas políticas para melhorar a autorregulação, decorrentes das conclusões que foram mencionadas anteriormente. Por exemplo, simplificação, diversificação, participação e repensar o incumprimento das normas, né, ou a obrigatoriedade de cumprimento das normas pelas ONGs. Estas propostas são discutidas nas observações conclusivas do livro, sobretudo das três vias que foram mencionadas anteriormente. Thanks, Ulysses. Thanks for your help with that. And thanks for your patience, everyone. I hope you appreciated the arguments. Yeah. Yes, obrigado, Ulisses, obrigado a todos pela paciência, e espero que todos tenham gostado. Thank you, Domenico, for your presentation. I'm going to pass the floor now to Professor João da Cruz Gonçalves Neto to debate on what you have just said. Professor João, the floor is yours. Okay. Good morning, everyone. I hope you are all right. I congratulate Mr. Carolei for the excellent work he has just published and for honoring our research center and postgraduate program in human rights with the presentation of this result of his long research work. I greet and thank Professor Ulysses, a colleague and dear friend, for the invitation to be on this very special occasion. And I would like to thank Professor Magno Medeiros for making it possible to broadcast the launch of Mr. Carolei's work on the canal Pensar Direitos Humanos. To all those present and the future audience of the channel, I wish you a fruitful event. I apologize in advance for the quality of my English reading. And I'm sincerely sorry. Well, I warn that in this text I use the abbreviations ONG, Non-Governmental Organization, and CSO, Civil Society Organization, as synonyms. Thus, sometimes I use a term or its abbreviation, sometimes another, without distinction. In Brazil, the latter term is legally more used. Would you like to translate, Ulysses? Perhaps we should go to
to the content itself. I'm gonna simplify what you just said, like geral. O professor João agradeceu a todos e todas, né, fez os agradecimentos de praxe, sobretudo ao professor Magno, que fez possível a organização através do canal Direitos Humanos, Pensar Direitos Humanos, e alertou que ele vai utilizar algumas abreviações que são comuns no direito brasileiro. João, você vai fazer aquele roteiro, né? Sim. Agora eu não fugi do script, Ulisses. So we start. In our civil code, there is no legal figure specific to the non-governmental organization, which is framed as an association or foundation. Association is defined as a union of people who organize themselves for non-economic purpose. The foundation, on the other hand, is formed with the constitutions of assets with the purpose of serving the public interest. The law 13,019 of 2014, the regulatory framework for civil society organization, seeks to establish the legal framework for partnerships between public authorities and civil society organizations. Currently, in Brazil, there are more than 600 laws that regulate law 13,019 of 2014, the law of partnerships, which makes up the regulatory framework for civil society organizations. Em nosso Código Civil, não há uma figura jurídica própria à organização não governamental, que é enquadrada como uma associação ou fundação. A associação é definida como união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Artigo 53 do Código Civil. Já a fundação se forma com a constituição de um patrimônio com a finalidade de servir ao interesse público. Artigo 62 do Código Civil. A Lei 13.019, de 2014, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, busca estabelecer o regime jurídico das parcerias realizadas entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Atualmente, no Brasil, existem mais de 600 legislações que regulamentam a Lei 13.019, de 2014, a Lei das Parcerias, que compõe o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Obrigado, Luiz. I think that there is a specific reality of NGOs in Brazil. So we go. In 2006, the report of Parliamentary Commission of Inquiry pointed out some of the main problems related to NGOs. Lack of clear criteria for choosing favored organizations, deviation of purpose and execution of contracts, and lack of supervision over agreements. The increase in the number of NGOs grew a lot in the Lula administrations from 2002 onwards, on whom the accusation of using them to circumvent the need for public tenders in the release of public resources to partner groups weighed. The scandal involving the release of funds for sports NGOs against the payment of 20% of bribes ousted the then Minister Orlando Silva from his post in 1911, with an alleged embezzlement of more than 40 million reais. During the period, there were several other accusations of the same content. Eu entendo que há uma realidade particular de ONGs no Brasil. Sendo assim, vamos lá. Em 2006, o relatório de uma comissão parlamentar de inquérito apontou alguns dos problemas principais relativos às ONGs. Falta de critérios claros de escolha das organizações favorecidas, desvio de finalidade na execução dos contratos e ausência de fiscalização sobre os convênios. O aumento do número de ONGs cresceu muito nos governos Lula, a partir de 2002, sobre quem pesou a acusação de aparelhá-las, usando-as para contornar a necessidade de licitações na liberação de recursos públicos a grupos parceiros. O escândalo envolvendo liberação
de recursos para ONGs esportivas, contra o pagamento de 20% de propina, derrubou o então ministro Orlando Silva de seu posto em 2011, com desvio apontado em mais de 40 milhões de reais. No período, houve várias outras acusações no mesmo teor. Thank you, Ulysses. Already under the aegis of the regulatory framework for civil society organizations in the Dilma government, which sought to increase control in the state's relationship with the CSOs, having as one of the requirements for obtaining resources that there be an existence of the entity of at least 3 years, what used to be called shelf NGOs persisted, those formally created only to receive and transfer state resources. The fragile control of this relationship was observed in the release of 6.2 million of reais to 2 sports NGOs created just to receive the funds, one from the player Emerson Sheik and the other from Daniel Alves, the same now accused of rape in Spain. Já sob a égide do marco regulatório das organizações da sociedade civil, no governo Dilma, que buscou aumentar o controle na relação do Estado com as organizações da sociedade civil, tendo como uma das exigências para a obtenção de recursos a que haja uma existência da entidade de ao menos 3 anos. Ainda persistiu o que se costumou chamar de ONGs de prateleira, aquelas criadas formalmente apenas para receber e repassar recursos estatais. O frágil controle nessa relação foi observado na liberação de 6.200.000 a 2 ONGs esportivas criadas apenas para receber os recursos, uma do jogador Emerson Sheik e outra de Daniel Alves, o mesmo agora acusado de estupro na Espanha. Thank you. In 2019, 30 signatures of senators were collected for the establishment of a parliamentary commission of inquiry called for NGOs in the Amazon. The argument was that there were thousands of groups, mainly European, operating clandestinely in biological and mineral research, among other illegal activities, under the guise of NGOs. The PCI was never instituted. Em 2019, se colheu 30 assinaturas de senadores e senadoras para a instauração de uma chamada CPI das ONGs da Amazônia. O argumento era de que haveria milhares de grupos, principalmente europeus, atuando clandestinamente em pesquisa biológica e de minerais, entre outras atividades ilegais, sob a fachada de ONGs. Essa CPI nunca foi instaurada. In the Bolsonaro government, on his first day in office, a provisional measure was issued establishing the supervision and monitoring of foreign NGOs in Brazil, which was legally questioned since it confronts the precept of freedom of CSOs. Throughout his term, however, he constantly reiterated attacks on NGOs, especially those working on environmental issues and on LGBTQIA+ agendas. Já no governo Bolsonaro, este em seu primeiro dia de governo, editou-se a medida provisória estatuindo a supervisão e monitoramento de ONGs estrangeiras no Brasil, o que foi interpelado juridicamente, uma vez que confronta o preceito de liberdade das organizações da sociedade civil. Por todo o seu mandato, todavia, reiterou constantemente ataques às ONGs, principalmente as que atuam nas questões ambientais e nas pautas LGBTQIA+. This government, which has always accused and generally attacked the image of NGOs in Brazil, invested heavily in the so-called therapeutic communities, generally religious institutions, to deal with the problematic use of drugs, adopting methods without proven effectiveness, such as mandatory abstinence for patients
and undergoing treatment. According to a BBC report from April 2022, SEBRAP, Brazilian Center for Analysis and Planning, and Instituto Conectas carried out a study that identified a series of problems in the implementation of policy to know disproportionate concentration of funds in some states, entities that receive resources from various spheres of public power, and lack of clarity about the services contracted and the results obtained. Este governo, que sempre acusou e atacou genericamente a imagem das ONGs no Brasil, investiu pesadamente nas chamadas comunidades terapêuticas, instituições geralmente religiosas, para lidar com o uso problemático de drogas, adotando métodos sem eficácia comprovada, como a obrigatoriedade de abstinência do paciente em tratamento. Segundo uma reportagem da BBC, de abril de 2022, o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e o Instituto Conectas realizaram um estudo que identificou uma série de problemas na implementação da política. Concentração de verbas de maneira desproporcional em alguns estados, entidades que recebem recursos de várias esferas do poder público e falta de clareza sobre qual é o serviço contratado e os resultados obtidos. Thank you. In another appalling fact involving the relationship between the state and CSOs, it became visible to the world at the beginning of this year, 2023, when it collided with images of malnourished Yanomami indigenous people, many of whom had already died in recent years by starvation or murder. This event was called genocide, as there was not only negligence, but the collusion of the Bolsonaro government as responsible for the catastrophe by not preventing prospectors and land grabbers from taking over the territory and contaminating its lands and waters, as with the weakening and dismantling of the organ's state of surveillance and control. The picture became more serious when it was discovered that the government transferred for the NGO Missão Kaiowá, whose motto is "at the service of the Indian for the glory of God," the amount of 872 million of reais out of the astronomical amount of 6.13 billion of reais that was allocated to the Indigenous Health Protection and Recovery Program, 88% of which was used and spent on renting aircraft for illegal miners and land grabbers in the region, with no real benefit to the indigenous people. Em outro fato estarrecedor, envolvendo a relação entre o Estado e a Organização da Sociedade Civil, tornou-se visível ao mundo no início deste ano, de 2023. Não apenas o Brasil, mas ao mundo. Quando se chocou com imagens de indígenas Yanomami subnutridos, muitos já mortos nos últimos anos, por fome ou assassinato. Este acontecimento foi chamado de genocídio, pois houve não apenas a negligência, mas a conveniência do governo Bolsonaro como responsável pela catástrofe, ao não impedir que garimpeiros e grileiros tomassem o território e contaminassem suas terras e águas, como com o enfraquecimento e desmontagem dos órgãos estatais de vigilância e controle. O quadro ficou mais grave quando se descobriu que o governo repassou à ONG Missão Kaiowá, cujo lema é "a serviço do índio para a glória de Deus", um montante de 872 milhões de reais, do astronômico valor de 6 bilhões e 13 milhões de reais, que foi destinado ao Programa de Proteção e Recuperação da Saúde Indígena, sendo que 88% dele foi executado e gasto com aluguel de aeronaves de mineradoras ilegais e grileiros da região, sem benefício real aos indígenas. Despite all these repeated scandals involving irregular transfers of amounts to disreputable CSOs and denigrating the public image
of the entire third sector, according to IPEA, Applied Economics Research Institute, in a survey carried out in 2016 of the 860,000 existing NGOs, only 7,000 received government funds. The IBGA data in 2016, considering only the CSOs that had some action in the year of the research, therefore being more realistic, reached the number of 237,000. In the study, which covered a period of 120 years, it was found that the average lifespan of a CSO in Brazil is about 17 years, with religious ones being more perennial, but from the year 2000 to now, every 2 new open CSOs, 1 is closed. A despeito de todos esses reiterados escândalos envolvendo repasses irregulares de valores a organizações da sociedade civil inidôneas e denegrindo a imagem pública de todo o terceiro setor, de acordo com o IPEA, em pesquisa realizada em 2016, das 860 mil ONGs existentes, 815 mil em 2018, apenas 7 mil receberam recursos governamentais. Os dados do IBGE, em 2016, considerando apenas as organizações da sociedade civil que tiveram alguma ação no ano da pesquisa, portanto, sendo mais realistas, chegou ao número de 237 mil. Neste estudo, que abrangeu um período de 120 anos, constatou-se que o tempo médio de vida de uma organização da sociedade civil no Brasil é de 17 anos, sendo as religiosas as mais perenes, mais de que do ano 2000 para cá, a cada 2 novas organizações da sociedade civil abertas, uma é encerrada. Scandals and allegations of corruption involving CSOs and all government spheres in Brazil could be endlessly reported here, which justifies much of the pejorative public perception of these institutions. As in other areas, the number of devices that seek to regulate the third sector have not been able to effectively mediate satisfactorily the institutional freedom proper to CSOs and the need to curb the distortions of their constitution and the impacts of their action. Os escândalos e denúncias de corrupção envolvendo a relação das organizações da sociedade civil, todas as esferas governamentais no Brasil, poderiam ser indefinidamente reportadas aqui, o que justifica muito da percepção pública pejorativa dessas instituições. Como ocorre em outras áreas, o número de dispositivos que buscam regular o terceiro setor não tem conseguido efetivamente mediar satisfatoriamente a liberdade institucional própria às organizações da sociedade civil e a necessidade de coibir os desvirtuamentos de sua constituição e os impactos de sua ação. Well, at least since 1997, based on the work of sociologist Herbert Souza, o Betinho, the practice of the social balance has been constituted, a kind of accountability for the impacts and environmental, social, and economic actions on society, in a voluntary act of self-regulation. Bringing the business idea and practice to CSOs, the objective was to mature practice to transparency and responsibility, seeking greater rigor in actions and impact on visibility, thus separating the good from the bad institutions. The most used social balance models today in the country are from IBASE, Brazilian Institute of Social and Economic Analysis, the GRI, Global Reporting Initiative, and the Ethos Institute, the latter based on the GRI guidelines and adapted to the current Brazilian scenario.
Pelo menos desde 1997, a partir do trabalho do sociólogo Herbert de Souza, Betinho, tem se constituído a prática do balanço social, uma espécie de prestação de contas dos impactos das ações ambientais, sociais e econômicas na sociedade, num ato voluntário de autorregulação. Trazendo a ideia e a prática empresariais para as organizações da sociedade civil, o objetivo era o de amadurecer práticas de transparência e responsabilidade, buscando maior rigor nas ações e impacto na visibilidade. E, com isso, separando as boas das más instituições. Os modelos mais utilizados de balanço social hoje, usados no país, são o do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e o do GRI, Global Report Initiative, e do Instituto Ethos, este último baseado nas diretrizes do GRI e adaptado ao cenário brasileiro. Thank you, Ulisses. Even if the attempts to mature transparency practices with the regulatory framework of 2014 and the countless other laws that regulate the third sector, in Brazil, there is no consolidated political will to favor the transparent and responsible existence of CSOs. We can highlight some aspects that hinder a more satisfactory regulations of the third sector. First, the performance of CSOs as obstacle to the production of electoral corals when they would dispute the domain over resources used by local political force to gain influence and power. Two, the use by state managers to divert public resources using the CSOs. Three, the promotion and equipping of ideological groups, mainly linked to the churches, to act in a clientelistic practice in the name of social assistance. And four, the political and institutional fragility that prevents serious measures being taken for the preservation and encouragement of good social actions, linked or not directly to the state, both in the constitution of a more consistent regulatory framework and in the constitution of agencies to monitor transparency and responsibility on the part of CSOs. And five, in this context, self-regulation is nothing more than the almost complete deregulation of the third sector, especially when added to the ineffectiveness of existing laws. Mesmo com as tentativas de amadurecimento das práticas de transparência, com o Marco Regulatório de 2014 e as inúmeras outras leis que regulam o terceiro setor, não se percebe no Brasil uma vontade política consolidada para favorecer a existência transparente e responsáveis das organizações da sociedade civil. Podemos destacar alguns aspectos que dificultam uma regulação mais satisfatória do terceiro setor. Primeiro, a atuação das organizações da sociedade civil como dificultadoras da produção de currais eleitorais, quando disputariam domínio sobre recursos usados por forças políticas locais para angariarem influência e poder. 2. O uso de gestores do Estado para desviar recursos públicos, usando-se das organizações da sociedade civil de fachada. 3. O fomento e o aparelhamento de grupos ideológicos, principalmente ligados às igrejas, para atuar numa prática clientelista em nome da assistência social. 4. A fragilidade política e institucional que impede que se tome medidas sérias para a preservação e o incentivo às boas atuações sociais, ligadas ou não diretamente ao Estado, tanto na constituição de um marco regulatório mais consistente, quanto na constituição de agências de monitoramento de transparência e responsabilidade por parte das organizações da sociedade civil. E 5, nesse contexto, a autorregulação não é mais que a desregulamentação quase completa do terceiro setor,
principalmente quando somada à ineficácia das leis existentes. There are Brazilian CSOs that operate abroad. Some of the most important are the Igarapé Institute, which operates in over 20 countries and produce research on security and development, Connectas Human Rights, which is dedicated to denouncing violations of human rights and by states, and Instituto PAX, Alternative Policies for the Southern Cone, which is dedicated to seeking political and economic integration in Latin America. Organizações da sociedade civil brasileiras que atuam no exterior. Algumas das mais importantes são o Instituto Igarapé, que atua em mais de 20 países e produz pesquisas sobre segurança e desenvolvimento. O Connectas, Direitos Humanos, que se dedica a denunciar lesões aos direitos humanos pelos Estados, e o Instituto PAX, Políticas Alternativas para o Cone Sul, que se dedica a buscar a integração política e econômica da América Latina. In recent years, several cases of money laundering, child abuse, human trafficking have brought to justice Brazilian churches that operate abroad, such as the Universal Church of the Kingdom of God in Angola in 2021, or the arrest of leaders of Renascer Church in the USA in 2019, or even a sexual scandal involving the Church Deus e Amor in this year, 2023, all using CSOs for their operations. Nos últimos anos, vários casos de lavagem de dinheiro, abuso de menores, tráfico de pessoas têm levado à justiça igrejas brasileiras com atuação no exterior, como o da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, em 2021, ou da prisão de líderes da Igreja Renascer nos Estados Unidos em 2019, ou ainda escândalo sexual envolvendo a Igreja Deus é Amor nesse ano, e todas têm utilizado a organização da sociedade civil. In any case, a mechanism that allows distinguishing good initiatives and effective social actions, as well as facilitating and guaranteeing responsibility and transparency in the performance of CSOs, is an urgent need for the country, whether to ensure the important performance of social and humanitarian value, its image, performance, and reliability. De todo modo, o mecanismo que permita distinguir as boas iniciativas e atuações sociais efetivas, bem como facilite e garanta a responsabilidade e a transparência na atuação das organizações da sociedade civil, é uma necessidade premente no país, seja para assegurar a importante atuação de valor social e humanitário, a sua imagem, desempenho e confiabilidade. It is in this aspect that the work of non-governmental organizations and the law by the lecturer of the University of Stirling, UK, Domenico, Carolei, can be of great importance for the debate on the regulation of CSOs and their legal framework in Brazil. As a researcher of the activities of NGOs in his country, Italy, and in the United Kingdom, where he carried out his studies, in this work, the author of the book dedicates himself to proposing, after rigorous analysis, some legal guidelines for the transparency and accountability of NGOs, notably those who work abroad. É nesse aspecto que a obra Non-Governmental Organizations and the Law, do professor da Universidade de Stirling, no Reino Unido, Domenico Carolei, pode ser de muita importância para o debate sobre a regulação das organizações da sociedade civil e de seu arcabouço legal no Brasil. Como um estudioso da atuação das ONGs em seu país, Itália, e também no Reino Unido, onde desenvolveu sua pesquisa, neste estudo, em seu livro, o professor se dedica a propor, depois de rigorosa análise, algumas diretrizes jurídicas para a transparência e responsabilização das ONGs, notadamente as que atuem no estrangeiro. One of the central arguments and focus of this
of his analysis is to demonstrate that the main regulatory instrument of the third sector in the world has been self-regulation, but the episodes of some scandals involving some of the most globally respected NGOs have demonstrated, such as the case of Worldwide Fund for Nature and Oxfam, that self-regulation, although essential and inevitable to good operational practice, is insufficient to hold them accountable for institutional dysfunctions and guarantee the strict links to conduct to their ends. Dos argumentos centrais e foco de sua análise é demonstrar que o principal instrumento regulatório do terceiro setor no mundo tem sido a autorregulação. Mas os episódios de alguns escândalos envolvendo algumas das ONGs mais respeitadas globalmente, como a WWF e a Oxfam, demonstraram, segundo o professor Domenico, que a autorregulação, embora essencial e inevitável às boas práticas administrativas, é insuficiente para responsabilizá-las pelas disfunções institucionais e também para garantir os estritos vínculos de conduta aos seus fins. If self-regulation has proved to be insufficient, given evidence of increasing misconduct in recent years, regulation by the state is also problematic, given the unscrupulous actions of governments around the world that wish to silence, prevent, or hinder the activities of CSOs in their territory. Se a autorregulação tem se mostrado insuficiente, dada as evidências de desvio de conduta crescente nos últimos anos, a regulação pelo Estado também é problemática, dada a atuação inescrupulosa de governos no mundo que desejam silenciar, impedir ou dificultar a atuação das organizações da sociedade civil em seu território. In addition, since the international system is based on nation states, there is no institutional framework to establish rules for operating and protecting third sector entities, which means that deviations in performance or demands for accountability that do not adhere to its donors are not feasible, sometimes only relying on indirect mechanisms, such as the one exemplified by the complaint of the OECD made by Survival International against Worldwide Fund for Nature in 2016 for facilitating human rights abuses. Além disso, uma vez que o sistema internacional é baseado em Estados-nação, não há um arcabouço institucional para estabelecer regras de atuação e proteção às entidades do terceiro setor, o que faz com que desvios de atuação ou demanda por prestação de contas que não seja aos seus doadores não sejam tão viáveis. Algumas vezes se contando apenas com mecanismos indiretos, como a que exemplifica a denúncia na OCDE feita pela Survival International contra a WWF em 2016 por facilitar abusos aos direitos humanos. Thus, Mr. Carolei's book provides the reader with an in-depth examination of accountability issues, as well as the thorny problems of regulating CSOs through self-regulation. It does this by investigating the reasons for self-regulatory failures and measures that can be implemented to improve NGOs' performance and accountability. The objectives of the book are thus: 1, to investigate the regulatory concerns and institutional dysfunctions, and the commonly affect, I repeat, to investigate the regulatory concerns and institutional dysfunctions and that commonly affect the self-regulation in promoting accountability. 2, map and explain the reasons for the NGO's non-compliance with self-regulation. 3, explore whether the regulatory response to recent scandals with European CSOs marked the end of self-regulation. And 4, identify new and emerging alternative avenues of accountability for CSO self-regulation at the international level. And finally, formulate
policy proposals to reform self-regulation. Assim, o livro do professor Carolei provê o leitor de um exame aprofundado das questões de responsabilidade, assim como os espinhosos problemas de regular a organização da sociedade civil por meio da autorregulação. Ele faz isso investigando os motivos das falhas autorregulatórias e as medidas que podem ser implementadas para melhorar o desempenho e a responsabilidade das ONGs. Os objetivos do livro são, assim, investigar as preocupações regulatórias e disfunções institucionais que normalmente afetam a autorregulação na promoção da responsabilidade. Mapear e explicar os motivos da não conformidade da ONG com a autorregulação. Explorar se a resposta regulatória aos recentes escândalos ocorridos com as organizações da sociedade civil europeias marcou o fim da autorregulação. Identificar novos e emergentes caminhos alternativos de responsabilidade para a autorregulação das organizações da sociedade civil em nível internacional e, por fim, formular propostas de políticas para reformar a autorregulação. Ulysses, I'll pass by the next paragraph once Professor Carolei's well explained his book. Okay. So, in this very written, clear, and methodologically rigorous work, Mr. Carolei set himself the difficult task of dealing with the legal and administrative regulation of CSOs. With the increase and growth of civil society organizations, either by the intensification of democratic participation or by the reduction of state activities due to neoliberal orientation in the last 40 years, at least, or even by the ostensive use of these entities as instruments of political rigging by interest groups in the different countries without the corresponding regulation and normative complex as a global level, there is a flagrant need for a proposition like the one originally made by this book, in this book by the author, which can offer valuable subsidies and constitute an obligatory reference for the debate on the subject in Brazil. Nesta obra, muito bem escrita, clara e metodologicamente correta, o professor Carolei se impôs a difícil tarefa de lidar com a regulação jurídica e administrativa das organizações da sociedade civil. Com o aumento e crescimento das organizações da sociedade civil, seja pela intensificação da participação democrática, seja pela redução das atividades do Estado, pela orientação neoliberal nos últimos 40 anos, ou ainda pelo uso ostensivo dessas entidades como instrumentos de aparelhamento político por grupos de interesse nos mais diferentes países, sem a correspondente regulação e complexo normativo em nível global, há uma necessidade flagrante de uma proposição como a que foi feita originalmente pelo professor nesta obra, que pode oferecer valiosos subsídios e constituir-se numa referência obrigatória para o debate sobre o tema no Brasil. Thank you, Ulysses, for your translation. So, I wish to postulate some questions to Professor Carolei. I mean, speculative questions that go beyond the scope of this object, strictly speaking. So, in addition to these strictly legal issues, the work urges us to think about some other current issues about the relationship between the state and civil society. And I formulate these questions from some assumptions that possibly that it is possible to be questioned also. Well, one of the assumptions of the legal regulation of CSOs is political stability and institutional maturity, which can favor an environment
conducive to the establishment of their regulation. In more institutionally fragile countries, increased legal regulation does not translate into greater accountability or reliability. Second, the growth in the number of CSOs accompanied the rise of privatist policies from the 90s onwards. While we can see in this phenomenon a democratic development through the deepening of popular participation in social and political issues, we also see the reflection of political fragmentation and impotence, having as a side effect the instrumentalization of CSOs in favor of sectarian, strategic, or corporate interests, despite their suitability in several countries. And third, the growth of political, economic, and military tension in the world has been perceived, perhaps foreshadowing a long-term and far-reaching armed conflict. Political regimes around the world have closed down, threatening the conditions that favor the proliferation of CSOs, such as legitimate democratic participation. They, across most of the globe, are viewed with the distrust or as threats. So, Mr. Carolei, can the proposed legal framework contemplate this most recent geopolitical contest? So before you answer, just think I'm going to translate it now. Para além das questões estritamente jurídicas, a obra nos insta a pensar em algumas questões atuais para a relação do Estado e da sociedade civil. Um dos pressupostos da regulação jurídica das organizações da sociedade civil é a estabilidade política e a madureza institucional, que pode favorecer um ambiente propício à constituição de sua regulação. Em países mais frágeis institucionalmente, o aumento da regulação jurídica não se traduz em maior responsabilidade ou confiabilidade. Segundo, o crescimento do número de organizações da sociedade civil acompanhou inversamente as políticas privatistas dos anos 80 em diante. Ao mesmo tempo que podemos ver nesse fenômeno um desenvolvimento democrático pelo aprofundamento da participação popular nas questões sociais e políticas. Vemos também o reflexo de uma fragmentação e impotência política, tendo como efeito colateral a instrumentalização das organizações da sociedade civil em favor de interesses sectários, estratégicos ou corporativos, a despeito de sua idoneidade em vários países. Tem-se percebido o crescimento de uma tensão política, econômica e bélica no mundo, pronunciando talvez um conflito armado de longo prazo e de largo alcance. Os regimes políticos em todo o mundo têm se fechado, ameaçando as condições que favoreceram a proliferação das organizações da sociedade civil, como as participações democráticas legítimas. Elas, por quase todo o globo, são vistas com desconfiança ou como ameaças. Com base nesses pressupostos, nessas reflexões, eu pergunto ao professor Carolei, nesse novo contexto atual, o marco jurídico proposto pode contemplar esse mais recente contexto político? First of all, I'd like to thank Professor João for his talk. I learned so much about the regulation of Brazil non-profit third sector, as well as how my book could be relevant to deal with specific issues that the Brazilian civil society is facing. And beyond that, thanks for the kind words about the book. And I will try to answer your question briefly. As you said, the book does not deal specifically with the relationship between state and NGO. It looks at regulatory aspects of it. But I agree that the state
is changing. It's changing in different ways, in different parts of the world. Politics is changing, and NGO and civil society more broadly are changing everywhere. Since the 90s, there have been huge developments. Now, it is true that we experienced the growth of NGO as part of a sort of democratization of the society. And simultaneously, what we experienced, as you said, was a sort of fragmentation of politics and political parties. That's true. But now what we are experiencing, I think worldwide in many nations, is also democratic backsliding. So authoritarian measures put in place to silence civil society and NGO, and that's a common trend, and it's happening everywhere. It's happening in India, it's happening in Europe in different ways, in different countries, Hungary, Italy, and then attacking civil society and NGO or being some sort of long arm of politics. It's a political narrative that is used everywhere. It was used in Brazil, as you said, and it was also used in the UK while Jeremy Corbyn, for example, was the leader of the Labour Party, the Corbynization of the charity sector. And in Italy, making accusations of social enterprises, for example, being overtly too left. The other thing that I want to add is that it's international, and it's not just at state levels that things are changing, but also at the international level, right? International law is showing us how insufficient it is. NGOs, some NGOs, especially the big ones like Oxfam and Amnesty International, are showing how powerful they are, and that there are some gaps in the regulation that needs to be filled. So we had to use an instrument defined for multinational corporation to hold NGO accountable. So these are developments now occurring, right? Showing us that it's the time to do something, right? To deal with NGO accountability. I'll stop here, Ulysses. Otherwise, yes, thank you. It's a very fascinating questions, but it allows us some sort of freedom, and that could. Yes, I'll do my best to translate them. Thank you, Professor. It's interesting. I prefer not to stop you because you're in a flow. But I oversimplified the answer. Yeah. Agradecer, obrigado a todos, ao professor João pelas palavras carinhosas do livro. Em geral, ele concordou com os pressupostos levantados pelo João e, sobretudo, com a questão das mudanças que têm ocorrido em relação às organizações da sociedade civil. E trouxe como destaque, concordando com a linha levantada pelo professor João, a questão do autoritarismo, né, como onda mundial. Como ocorre, foi mencionado pelo professor João, há esse autoritarismo também contra ONGs no Brasil, mas isso é uma onda internacional que acontece na Índia, na Europa especificamente mencionou a Itália e a Hungria. Né? Então, esses ataques contra as organizações da sociedade civil, ou ONGs, crescem, né? É uma tendência mundial, e são utilizados argumentos semelhantes, tanto no âmbito do Brasil, quanto no âmbito da Europa, da Índia, ou no âmbito mundial. Os argumentos são semelhantes, né, para trazer descrédito às organizações da sociedade civil. E, por fim, ele gostaria de adicionar que essas mudanças, elas também se encontram não apenas no nível do Estado, né, no caso das regulações estatais, mas também em nível internacional. E ele trouxe como exemplo a questão da Anistia Internacional,
né, que, apesar de sua grande influência e poder, também tem demonstrado que há espaços, né, que há lacunas que precisam ser preenchidas na regulamentação da atividade das ONGs. E ele, então, argumentou que é importante utilizar os instrumentos transnacionais que funcionam bem no âmbito privado para fazer a regulação das ONGs. Né? E aí, parou por aqui, senão ficaria difícil a tradução. Sim. Oh, Thanks for his system. I'm so very pleased. It's an exciting theme and problems that requires a long time to discuss. But Ulysses, there are two questions from the audience, and the time to the end established for the Professor Carolei, it's near. So I would suggest I leave my remaining two questions, and I suggest that we translate the questions by the audience to Professor Domenico. Thanks. Okay. It's a question by Nara Bueno. In Brazil, we have a growth in NGOs activities in regard to health activities, or the activities of NGOs in the health sector, especially in relation to the treatment against drug addiction. There has been a great deal of reports against the activities, and in regard also to the methods. They argue that they have been using unethical methods to deal with the issue of drug addiction, these NGOs. Especially religious NGOs, because they have also applied religious treatments, not necessarily scientific ones, you know. So the question is how the increase of regulation or an ombudsman, an international ombudsman, could resolve this situation, in your opinion? Yeah, thanks, Nara. Thanks. That's a really interesting question. I'm learning so much about Brazilian civil society and the problems it is facing in relation to accountability. Now, one way, an informal way beyond regulation that you can deal with this sort of problem is naming and shaming these organizations. That's what typically NGOs do with businesses and government, and the same, you apply essentially the same standard to NGO. Anti-scientific methods make me think that this NGO is just an assumption if they were treating through rehabilitation system or treatment people affected, people drug addicted. I guess they were employing medical personnel, right? I guess. In that case, there is also professional association that are way more regulated than NGO, and you have professional bodies, medical association, to which people can make complaint to. So it will be like the Association of Doctors. I don't know the exact configuration or name in Brazil, but even for nurses, it will be the same. It will be a case of medical negligence or medical malpractice. The International Ombudsman, the problem is that you're mentioning drug abuse or drug addiction, right? The International Ombudsman was taught to deal with sexual abuse,
But if you look at the proposal, it can also deal with corruptions and money laundering. So what do we want this ombudsman to do? Is that a sort of superhero that needs to deal with everything? I think we got to be clear about the jurisdiction and the remit of the ombudsman. Is he or she going to deal with corruption or the unethical or ethical standard? Is he going to deal with sexual abuse, facilitating the process of reporting to criminal court, and so on? Thank you. I'm going to over. Basicamente, sobre a questão da utilização de métodos e técnicas que não funcionem para o tratamento, a sugestão seria fazer denúncias nos órgãos de classe dos profissionais de saúde, enfim, o Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional Nacional de Psicologia, enfim, todos aqueles órgãos que controlam as atividades relacionadas à saúde. E, sob a perspectiva da internacional, uma ouvidoria internacional, ele faz a seguinte provocação, né? É importante delimitar os limites de atuação dessa ouvidoria, né? Por exemplo, combater corrupção, fazer outras discussões como atividades éticas ou antiéticas. Talvez fosse o caso de não termos tanta esperança no fato de que uma ouvidoria, né, poderia, de fato, resolver as questões, né? Porque talvez a função da ouvidoria seja receber e melhorar as práticas, mas não necessariamente resolver as questões estruturais que envolvem esse tipo de questão. So, given the time, I mean, we cannot keep on. It's a very interesting book. It's a very interesting subject, very important for our context in Brazil, as Professor João has mentioned. But I'm afraid we have to reach to the end. I'm going to give Domenico, if you like 1 minute or two, to say your final considerations before we go, and say thank you to everybody, and also to João. I mean, feel free. You don't have to. I mean, you have 1 or 2 minutes to say whatever you want about your book or whatever you feel it's important. I'd like to thank you all for the questions and the kind words you shared with me. And again, that was, apart from promoting my book, a learning opportunity for me. I was taking so much note about sport and religious associations in Brazil, and I can one of the problem I have is a language barrier. I wish I could speak Portuguese so I could even read more about it, and I will probably reach you at some point. Because I really want to discussion to develop further. Brazil seems to be an amazing place full of case studies for the regulation and the accountability of CSO. It is attracting research from other perspective, and probably even the NGO sector deserve as much attention. Thanks to Ulysses for facilitating these events and for the translation. It was a hard job, so I really appreciate the effort. And thanks to Professor João as well for your kind words again, for the analysis that you have carried out, for taking the time to read my book as well. And yes, thanks again, and thanks to the people who were attending the event online and for the question they asked. Obrigado a todos. Eu aprendi muito com a experiência sobre regulação, sobre a relação das ONGs com a saúde e religião no Brasil. Uma pena que eu não fale português, porque assim eu poderia visitar o país, aprender mais, e tenho certeza que há muitos casos interessantes que poderiam ser estudados no país. Então, obrigado ao professor Ulisses, obrigado ao professor João, obrigado a todos que participaram e nos escutaram no evento de hoje. Professor João... Sorry, I forgot to thank Vanessa. I know that there's also IT behind it, so the logistic. I'd like to extend my gratitude to her as well. Eu esqueci de mencionar, eu queria agradecer também a Vanessa, Vanessa Guimarães, que está na organização do evento. She's also a PhD student, or a master's MD student, I don't remember, but anyway. Yeah.
Professor João would like to say something. Yeah, I just want to thank the kindness of Professor Domenico and Professor Ulysses to bring your interesting work. I'm certainly that it will be a reference in theme all the world. I have no doubt. And thank you very much. In the name of our center, our research center, I thank you to honored by your presenting this launch. And I congratulate you, Ulysses. I thank Vanessa and the audience, and Nara, que is in England, and did a question to Professor. Thank you to all. Obrigado a todos. Eu agradeço a todos pela participação, pela organização. Agradeço ao professor pelo carinho, pela gentileza de fazer o evento, apresentar seu trabalho. Agradeço a Vanessa, ao Ulisses, a audiência, especialmente a Nara, que está no Reino Unido, mas fez uma pergunta. Now I have to close the deal, as we say here. I would like to thank you, the speakers, Domenico, Carolei. It's a good friend, it's a colleague and a good friend. So thank you for being here with us, for sharing your book. It's a very interesting book. Thank you, Professor João da Cruz. It's also a colleague and a good friend. Thank you for taking the time to read and prepare and debate today. Thank you, Vanessa Guimarães, for organizing, the technicalities of the whole thing here, the channel. Professor Magna Medeiros, for allowing us to use the channel and to allow the whole thing to take place. Thank you also, Professor Heitor Plagiari, which is the head of our interdisciplinary graduate program. Thank you for making it possible as well. Thank you to the Interdisciplinary Graduate Program in Human Rights at the Federal University of Goiás and the Research Group Education, Public Policies, and Human Rights at Goiás State University. And thank you all everyone who has participated in the debate today. Stay safe, stay strong, keep fighting for human rights. Thank you all for being here today. Bye.